Fancy. Fancy. Like it's a practice. Oh, wow. Slick. And then the mouse does the... Hello. I think we get the remote. Oh, okay. Yeah, we don't use the mouse. Okay. Oh, yes. I'm just not even gonna look. I'll set it like down here because I'm just thinking there's no space on the. Okay, but we're just gonna do stopwatch, not countdown. Sí, hola, sí. Frente se apaga. No, no se apaga. Oh, sí, hola. Oh, sí, hola, hola. Sí, 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 sí. Oh, sí, hola, sí, 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 sí. Hola, sí, sí. Oh, sí, sí, sí. Hola, sí, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Sí. Hola, sí. Hola, sí. Oh, sí. Sí, 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 sí. Hola, hola, hola. Hola, sí. Oh, sí. Oh, sí. Sí. Oh. Lo voy a escanear ya, de todas maneras.
Hola, sí, ey. Hola, sí, ey, ah. Hola, sí. Hola, sí, ey, ah. Sí, sí. Hola, sí. Hola, sí. Ey, sí. Oh, sí. Hola. Hola, sí. ¿Mm? Hola, sí. Ah. Ah, sí. Oh, sí. Oh, sí. Ya, escanea otra frecuencia. Hola, sí. Hola, 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 sí. Sí. Ya, para que vayas arriba. ¿Sí? Hola, sí.
some things to But tell. you said it's not working. It doesn't work, no funciona. Sí. Bueno, mientras volvemos del coffee break, quisiera introducir a la sesión siguiente y quisiera empezar un poco con hacer advertisement para esas bonitas camisas. Hicimos un error el martes porque yo dije aquí que cuestan $100, pero me dice, lo entendí mal y ahora me dice Paul que el precio son $20. Ya me apunté para 2 porque de esa forma colorosa en Alemania casi no existe, entonces me lo llevo 2. Pero Paul tiene algunos todavía de sobre para venderlo, entonces todos los que quieren comprar una camisa de Paul estáis invitados. So everybody is coming back from the coffee break, and before we start to introducing the second session, I would just do some advertisement for those beautiful shirts Paul brought from Uganda. And actually, I made a mistake on Tuesday because I understood wrongly that the shirts with kind of a donation included would cost $100, but Paul was telling me that it's $20, and I already appointed myself for 2. But Paul still has some shirts left, so those of you who want to carry a nice souvenir not only from Peru but also from Uganda, you are invited to contact Paul. Secondly, I would like very much to appreciate those beautiful vessels ALT organized for us, for all the presenters. Maybe not everyone is familiar with the story of Kon-Tiki, Thor Heyerdahl, in the 1950s. He took the experience of building those boats from Lake Titicaca to prove that it's possible to use those boats to get from here, from South America actually to the South Pacific Islands, or maybe even to the Philippines. And for me personally, it's a really beautiful symbol with the Living Lakes logo on that. Because actually this is what we saw in the last session, that we connected with the Living Lakes network. We connected South America with the Philippines and even more. And with this beautiful project we have now, of course, we have enough wind from behind to even push more this. Déjame agradecer también esas hermosas barcas Kon-Tiki. No todos ustedes son familiares con la historia de Thor Heyerdahl, el noruego que en los años 50 quise enseñar que se puede navegar desde Sudamérica hacia las islas del Pacífico del Sur o incluso a las Filipinas. Y bueno, lo enseñé, es posible, y bueno, es un poco lo vemos también hoy. Hoy en la sesión anterior vimos que, bueno, hacemos eso, conectamos Sudamérica con las Filipinas y también luego también con África, y para mí, con las alas, con el logo de Lagos Vivos, es un símbolo, bueno, tan bonito, y con el proyecto que tenemos ahora también tenemos el viento para empujar todavía más. Entonces, muchísimas gracias para organizarlo. Yo pues, esa tarde tengo una ponencia y ya tengo emoción de recibir quizás uno. Bueno, me dicen que la traducción del inglés al español va bastante bien, entonces usan por favor este código de Zoom, ¿no? Y los auriculares para entender bien lo que dicen todos que hablan español, inglés. Y bueno, otra vez también mencionar los pósters de abajo. Espero que todos han leído y visto que hay pósters. Tenemos un último chance de verlo en el coffee break de esa tarde, ¿no? Porque después deberíamos cerrar.
okay, the translation for all the Spanish-speaking people, I understand runs quite well. So translation from English to Spanish. Please use the code here and the Zoom link. I see many headphones, so obviously this is now working well. Which is very good, and I also hope that you enjoyed the poster session. Posters downstairs. Those who missed that, we have another chance in the afternoon, in the coffee break of the afternoon, so don't miss out the poster. It's really very interesting. I understood that Georgia read every single poster, and she said that it's beautiful to see, yeah, the common topics, common connections, and all this. And now I'm happy to introduce Anne Levesque. She will moderate the second session of this morning. Anne Levesque is a member of the Scientific Advisory Board of Global Nature Fund and volunteered to moderate the second session. Ahora permiso de introducir a ustedes Anne Levesque de Canadá. Anne es miembro del Marion, wie ist das aussprache? Gracias. Del Comité Científico del Global Nature Fund y modera la sesión de esta mañana. Anne, para ti. Well, I'm honored to be asked to moderate this next session. I think the session this morning showed us the wealth of skills and talent this network has. And I'm so happy to be able to moderate the next session of such talented people. So today we're going to be talking, or this morning, the next part of the morning, we're talking about participatory monitoring on lakes and wetlands. So what you'll see is we'll have 5 great sessions, presentations that provide us examples all across the Americas. We go from Canada all the way down to Chile, so that's pretty impressive. And because we only have an hour and a half, the session is a bit different than the previous one. So the presenters are asked to stay to their very short-term presentation, and then after each presentation, you will have time to ask questions to each presenters. And most of our presenters have supported translation, or people that will come with them to be translated to help them with the questions and so forth. So for now, I'm very pleased to invite both Paige Thurston and Georgia Peck of Living Lakes Canada, and to Hola, hello, and thank you so much for having us here today. My name is Georgia Peck, and I am joined by my colleague Paige Thurston on behalf of Living Lakes Canada. We hope today to provide a broad overview of our programs and how we strive to take a watershed level approach to our initiatives across Canada. A little bit of background information. Living Lakes Canada and the formation of this organization was prompted of our programs today.
I'll ask you to stay here. Yes. Thank you so much. Have you seen the snow in there on these pictures? Lots of good snow in Canada to go skiing. So I'm asking Samuel Secrera Ziegler, am I saying that correctly? Maybe I've botched Ziegler, from the Association of Vivamos Mejor from Guatemala, to help us do the translation of questions. So if there's questions that are coming up in Spanish to English. And so now I'm open for questions. I had a question. You have, well, there, he's going to start his own questions. There you go. No, I was just wondering because monitoring is an activity that makes sense in the long term, right? Just to make decisions. So for how long have you been doing this monitoring and applying all these tools, right? Because, and this is a question to all of you, because monitoring makes sense in the long term and changes are happening very quick right now. So how do you deal with that? How long have you been doing it? Absolutely, that's a great question. So for several of our programs, we have been collecting data for up to 10 years. And then for other programs, we've just started the monitoring in the past year. So a wide range of durations of monitoring, but the goal is to carry out long-term monitoring in all areas. I'll add to this. Yeah. FIMP specifically also presents an opportunity to include previous research and previous monitoring that has been done. So we absolutely can utilize monitoring that other initiatives, governments, and local communities have been taking part in for upwards of 50 plus years. So it's a great opportunity to build off of that and work towards showing the value that monitoring presents. Thank you. Other questions? Oh, we have a lot. Okay, so I'll go there first, because that would, and then you join. Hector knows English, so you go in English. And somebody else? Who first? Me? Yeah, okay. Thank you. And interesting monitoring programs. I was wondering, how does the answer or the response goes? For example, if you find in your monitoring programs a bloom of algae or something like that, when something happens, how do you respond? That's exactly where our dynamic collaboration and partnerships come into play. I'll take the Lake Blitz as an example. If one of our participants, while taking temperature readings, thinks they've observed an invasive species or a species at risk, we can connect them with the local group that can provide information and resources immediately, and always do our best to keep things as local as possible. There are different priorities and concerns province to province within Canada. So long-term and constant fostering of partnerships is how we address those specific concerns when they come up during monitoring. We're good. Okay, so thank you. Question from John. Looks like that's the only other question we can take just because of time. Okay, So thank you. Thank you so much. Let me hope that maybe yesterday we were with you on the trip, and if you are not, then, but all the same, you get the question. My question is about the way how you saw those people performing rituals. And every country, globally, all the regions, they have the indigenous people. But they perform such rituals, but some don't believe in them. And now some people who are working on such sensitive natural resources, how do you, if you get such people performing rituals and they believe in it, and how do you treat them? How do you combine this, the science, the modernity, and the tradition, the tradition? I think by using our platform to empower those communities and using our platform to give those communities a voice. Reconciliation in Canada has a very long way to go. And we are in a unique position where we partner with local Indigenous communities across the country, like you said, all who have very unique and diverse values and concerns for their local communities. And we do our best to use our following and our connections and partnerships to to encourage those voices to be heard in a way that they have not been in the past in Canada. Thank you. Is there
one more question. We have time for one more question. It can be in Spanish. Yeah, we got one. So Samuel, we may need you. Por favor, si me ayudan con la traducción. Buenos días con todos. En verdad, una experiencia muy interesante y quizás a manera de sugerencia para todos los países que estamos aquí, que realizamos acciones concretas en el tema de lagos y humedales, y solamente como sugerencia, ojalá podamos discutirlo con la Fundación, para crear una red mundial sobre calidad del agua, donde cualquiera pueda ingresar a las páginas de la Fundación y poder verificar cómo están los lagos en el mundo con un concepto de eutrofización. En verdad sería muy interesante. Gracias. It was more than a question, it was a suggestion. So there are many examples around the world. So how could we create a network involving everyone in the world where we can all have access to the data, right? And we can all take decisions, make decisions together. So any thoughts on that? Absolutely. That's something we've been thinking about a lot lately, and making efforts to improve the interoperability of our database so that it can interact with other databases around the world, as well as to standardize our data so that it can be, used by others in other countries and have standardized language and vocabularies for our metadata. Well, thank you very much. Thank you very much, everyone, and for your questions, and thank you so. Oh, and one more question. We have one more question. I will take it. Yes. Oh, Samuel, I'm sure you'll have to come up again. Bueno, primeramente saludar a diferentes países en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Me siento muy alegre y contento por este intercambio de experiencias de cada país que han traído para nosotros. Es muy importante. Felicitar a de Canadá que llegaron hasta aquí para compartir sus experiencias. Lo que yo quiero decir, esta debate, desde ayer, anteayer que hemos llevado, que no se quede ahí nomás, sino tiene que profundizar, como anticipó un hermano, tenemos que armar una red de nivel internacional. Desde ustedes trabajan con diferentes organizaciones, ONGs diferentes, debemos armar para que efectivice esta actividad. No es fácil realizar, ¿no? Entonces no puede quedar ahí nomás. Para eso solicito que algún correo o un grupo de WhatsApp podemos armar para seguir intercambiando. Nos interesa. Yo como mujer digo, en el campo ya tenemos que pensar cómo implementar en las unidades educativas, los niños, los jóvenes, las mujeres, cómo podemos incentivar para que podamos trabajar. Hay muy importantes, cómo trabajar la contaminación de diferentes lagos Titicaca, más que todo que compartimos con nuestros hermanos de Perú, y además las lagunillas, aguas vertientes, cómo podemos conservar y cómo podemos forestar. Esta mañana que estaban muy importante demostrando del género, eso también, cómo puede ser un proyecto sostenible y sustentabilidad que podemos realizar, porque eso nos vamos a ayudarnos. Ese porque el ser humano estamos en contacto con la naturaleza. El agua es la vida, sin agua no hay vida, ¿no? Entonces por eso yo quisiera que hagamos en esto, que va a salir más tarde los documentos que tengamos cada uno, y sigamos ese contacto. Yo creo que es diferente. Canadá, por ejemplo, tiene otra experiencia, otros países tienen experiencia, nos va a dejar muy importante esa experiencia. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones por quienes han organizado. Nosotros estamos muy contentos de seguir trabajando. Gracias. So basically, she was saying greetings from Bolivia. She's very thankful to be here and with such wonderful people. And basically, the main idea is, so what now? So what stays beyond this conference, right? How can we keep in touch, for example, like a WhatsApp group? And how can we address all the problems together, right? As a network that we should be.
For example, how do we address the pollution of lakes? How can we do reforestation in a better way? So in the same line as Juan was saying, like how can we create this network, right? And how can we keep in touch with each other to share the knowledge and share the good experiences, basically. Hopefully that's the main thought. Thank you. Thank you. Would you like to add a little to that? Sure. Thank you. I think we're doing just that right now. I think it's incredible and a massive privilege to be in the same room as all of you and to learn from your challenges and your successes. I think especially where Paige and I have come from, we have realized how incredibly fortunate we are to have the resources that we have in Canada, and that collaboration and teamwork is a constant priority that should be pursued. And I hope that the past couple of days leads to consistent collaboration now and into the future, and more of these gatherings because they are incredibly empowering. Thank you. Thank you very much, everyone. And thank you for, we're testing this other framework of doing these presentations right now, so this is good, thank you. So now I'm very happy to introduce Sandra Hernandez de la Fundación de Humildad de Colombia, and her presentation will be participatory monitoring as an instrument to strengthen governance in artisanal fisheries. She will be supported by her colleague, Julia Perez Sierro, in the translation. So, thank you, and yeah, good luck. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad a la Fundación Humedales de venirles a compartir la experiencia que venimos desarrollando desde el 2014 en acciones colectivas de conservación en la cuenca más importante de Colombia, que es la cuenca del río Magdalena. Pero para eso tenemos que tener
in a very disarticulated way. So what Fundación Humedales, under this scenario, started its conservation program for the catfish as a species umbrella in this Magdalena River Basin. Bueno, pero ¿dónde trabajamos? Entonces nosotros trabajamos en la cuenca media. Nos permitió establecer que en el 2014 al 2021 ellos seguían cumpliendo este acuerdo de zonas de reserva. El siguiente acuerdo incluye veda en la época reproductiva. Ellos no estaban de acuerdo con lo que estaban estableciendo las autoridades de pesca, que era una temporada fija, y como hay una variabilidad climática, esto cambia. Entonces ellos dijeron, tenemos que hacerla en los momentos reales de la reproducción del bagre. Entonces ellos establecieron lo que se llama veda por candeleo. En ese sentido, en el 2014 teníamos un 40% de cumplimiento y pasó a un 95% de cumplimiento en el 2021. La siguiente acuerdo a la que ellos llegaron fue las tallas. Ellos decían que ya la talla reglamentaria de 80 centímetros no la podían cumplir, entonces ellos dijeron, queremos una de 60 centímetros que sí la podemos cumplir, y eso permitió que en el 2014 pasáramos de un 50% de cumplimiento a un 68%. Si lo hubiéramos hecho con la talla reglamentaria solamente hubiera sido del 25%. El último acuerdo fueron las artes de pesca, donde ellos reglamentaron los ojos de malla, y esto permitió que en el 2014 pasaran de un 58% de cumplimiento a un 85% de cumplimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando los pescadores establecen sus normas de cómo acceder a un recurso, las cosas funcionan mucho mejor. So we started working into communities, Bocas del Carari and San Rafael de Chucurí, and the process was so impressive for other communities that 3 further communities joined it with a total of 350 fishers. By implementing a participatory methodology called the traffic lights, the fishers, they were the protagonists of the generation of their fishing agreement. They generated 4 agreements based on protected areas, closure periods, sizes, and fishing gear.
And with all this process, we found out that when the process is participatory, the compliance level is much higher than when the laws are settled down only by the National Fishing Authority. Bueno, pero también no nos quedamos con los adultos, también entramos a trabajar con los niños y ellos también firmaron sus acuerdos. Ellos quieren ser los héroes del bagre y se llaman super bagrinos. Entonces, el río Magdalena es un sitio que da alimento y da trabajo a los pescadores. Se ha creado un espacio de concertación donde hemos podido sentar a las instituciones, a los biólogos, a las universidades a hablar en temas de conservación, de soluciones, y le hemos dado y los pescadores ahora tienen capacidad de negociación con estas instituciones. Esto ha trascendido a políticas públicas porque lograron que dos de sus cuatro acuerdos fueran resoluciones, leyes. Esto ha sido atractivo para muchas instituciones, 21 instituciones están participando ahora porque les es atractivo. Ahora también no solamente es conservar a las especies y a los pescadores, es también mejorarles su calidad de vida, y ahora pueblos como Bocas de Carare tienen filtros verdes y tienen agua potable. Ahora los colegios quieren unirse a esto y van a presentar un documento para que la Secretaría de Educación implemente esto de la conservación en sus escuelas como norma educativa. Entonces estamos hablando de un territorio que está pensando colectivamente en conservación. ¿Cuál es mi conclusión? Que son los pescadores los que nos están impulsando a todos a trabajar colectivamente. Estas son las instituciones que nos han brindado su apoyo, y acá ustedes ven en la parte inferior a las asociaciones de pescadores, porque ellos también han dado dinero para este trabajo. Muchas gracias. So the last part, Sandra was saying that this whole process led to the creation of a place for real dialogue between institutions, fishers, and biologists that really and formal impact public politics. It also bring other institutions to take care about conservation of catfishes and other species, and the most important is that make fishers visible for the whole sectors and ameliorate the livelihoods, and also it involves the young generation, the new generations that are the promoters for our very needed changes. So thank you very much. Yes. Brilliant. No, you did well, and wow, I'm always impressed by the talents of being able to speak both languages, create amazing slides. Oh my God. Any questions? I can take one right now because of time. So yes, I have one right there. Thank you. So it will be an English question, so you may have to translate. Thank you very much for the good presentation. As far as the monitoring is concerned, I would like to know how are you equipped in terms of monitoring, because it is the problem we meet every time. And also for the kids, the schools, how they appreciate it, or how do you select the schools? Do you select only the schools engaged in biology, or it is the general skills you provide to them? Thank you. Thank you, Jackie. Jackie nos pregunta cuál es el equipo para esos monitoreos, y a nivel de la escuela, cómo se han elegido esas escuelas, si son escuelas que están centradas en temas biológicos, cómo se ha hecho el proceso de selección. Bueno, el equipo de monitoreo es realmente pequeño. El mayor número son los pescadores locales, de los que están participando. Les hablé de 5 asociaciones. En esas 5 asociaciones los pescadores colocan un grupo de canoas que van a registrar la información, y ellos lo van rotando mensualmente, porque esto también les genera que toda la asociación esté participando.
De la Fundación Humedales solamente tenemos una persona que es la que los capacita para que tomen la información y la registren. Con relación a las escuelas… ¿el equipo es material? El equipo material tenemos medidores de pescado, que son unos ictiómetros donde las personas colocan el pescado y lo miden. Tenemos balanzas digitales y los registros en papel. So for the monitoring equipment and team, we have on field, we have one person who is capacitating the fishers to do the monitoring in the river, and they have, from the 5 organizations we're working with, every month they rotate with from 2 fishers who are doing the monitoring. And they have like a very simple equipment with an ichthyometer and some measure regal and some balance, weight balance, so to weight the fishes. And for the schools? Con relación a las escuelas, estamos donde están las localidades de los pescadores. O sea, en esas 5 asociaciones tienen escuelitas y ahí es donde estamos trabajando. ¿Qué temas tenemos? Hemos empezado desde los temas más de taxonomía. Hemos pedido a todos los biólogos del país que tienen gran experiencia en peces que vengan y le impartan a los niños ese conocimiento que tienen desde taxonomía, biología, ecología, pesquerías. Los pescadores les han ido a contar sus acuerdos de pesca. Y después de ese gran curso que se dio, se seleccionaron 5 a 6 niños donde se les ha venido impartiendo a través de juegos lúdicos y demás, como ya un proceso de más concientización y como aprendizaje. Por ejemplo, ahorita están ellos manejando nuevos paradigmas del manejo de la… One phase was within these 5 schools. We selected kind of 5 or 6 students, and we went deeply into capacitating them so they can transfer the message to their parents, who are the fishers and who are the ones in the river. Thank you so much. So thank you so much for the presentation, and I'm not able to take any more questions. I'm sorry. I'd really like to encourage people to meet our presenters during lunch and so forth. We have so many more. That's the disadvantage of trying to pack so much great information in such a short time. I'm sorry, but I'm going to the next presenter. So thank you, Sandra. And Sandra, please come back to your seat. Thank you very much to both of you. Brilliant, brilliant presentation. Brilliant. So our next presenter is, and I'm very happy to introduce you to Victor Duran Rivera from a foundation's name that I love, La Fundación Red de Nuevas Ideas. Que buen, it's such a nice name, from Chile. And he's going to talk to us about a citizens' monitoring of aquatic ecosystem initiatives they call the Lake Watchers. And he'll be supported by Mathilde Adem. I'm sorry, I'm going to botch your name. I'm so sorry, my Franglish is showing. But you know her already. She's been up a couple times from Uruguay. So thank you very much. Good luck. Bueno, está un poco complicado de salud, pero gracias a Dios estoy acá. Quiero agradecer a Living Lakes por la importante invitación. Yo me llamo Víctor Durán, somos
casi de la Patagonia chilena, y les voy a contar de nuestro proyecto de monitoreo ciudadano de lagos de la Fundación Red de Nuevas Ideas. Gracias a Metzil también porque me va a traducir. Bueno, Victor, we are very happy actually as well because he said he had some health issues, so he's very happy to be here, thanking the organizers, and he's going to present his project. This is on participatory monitoring of lakes. Bueno, el proyecto Vigilantes del Lago nació hace 18 años atrás en la ciudad de Villarrica. El objetivo fue proteger el lago Villarrica. Yo soy nacido y criado en ese lago y decidimos con unos amigos, yo recién había salido de la universidad, hacer algo por el lago. So this project is already 18 years old, and it was born in Villarrica, where he comes from, and just fresh out of the university, he decided to establish this group together with a couple of friends. De Chile, empezamos con el lago Villarrica, hoy día trabajamos en 12 lagos en Chile y estamos creciendo a otros países como Argentina, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Colombia, en el lago La Cocha, y esperamos ir a México, que estamos invitados, que nos tiene muy invitado nuestro amigo Alejandro Juárez. So they started this project because they wanted to empower the local communities as change agents. So it is a project of citizen sciences, and they started, as he said, in his hometown, Villarrica, in the Lake Villarrica, but now they work in already 14 lakes, and they've been in different countries as well. So they've been in Argentina, they hope to go to Mexico, and they've been in Ecuador and Colombia. Bueno, uno de los objetivos también es el monitoreo de la calidad de las aguas a través de una mochila limnológica y un laboratorio móvil. También trabajamos en un proyecto de protección para nuestros lagos. En Chile se da la paradoja que tenemos una ley que protege las mascotas, lo cual está bien, pero no tenemos una ley que proteja nuestros lagos. Tenemos 15.000 lagos y lagunas en Chile. So there's basically two important points. They are doing this monitoring with the help of two main methods. One is the limnological backpack, and the other one is a mobile laboratory that they are having. And another part, apart from like citizen sciences and the participation, they are working on a law on the protection of lakes, because he was telling us they have a law on the protection of pets, thanks, but there's no protection for the lakes, so they want to work on that. Bueno, nuestro modelo de acción, que trabajamos con la comunidad, trabajamos con universidades, con estudiantes, con juntas de vecinos, es, primero, el primer paso es definir qué calidad de agua queremos para nuestros lagos. En el caso de Chile y otros países de Latinoamérica, acostumbramos a copiar normas de Estados Unidos o de Europa, pero no son apropiadas para nuestros lagos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, el primer paso es definir qué calidad, qué transparencia queremos para nuestros lagos, qué cantidad de nitrógeno, de fósforo, de clorofila y otros componentes, y eso es lo que nosotros fijamos como primera meta para proteger los lagos. So this is the model, how they work. So in the first step, it's important to, they work with universities, schools, colleges, and the first step really is to establish what kind of lake do we want to have? What is the level of protection that we want to have? It's not just copying models from Europe or from the United States. We need to see what is the necessity in each. Posteriormente, una vez que se hacen los monitoreos,
se analizan los datos, se comparan con datos de universidades, con los datos que tiene el gobierno, y aquí hacemos informes públicos y se lo enviamos a los municipios, a los ministerios que tienen en el fondo,